Good morning to everybody. Now, after 3 days, after Dasara holidays, okay, it is a first class. But anyway, now in second year biology, we are discussing chapter. Some small topics is there. Now today we want to discuss allergy. Now, before going to the discussion, I am going to the magnification for your convenience to make the notes. Allergy. The exaggerated or hypersensitive response of immune system to certain antigen in the environment is called as allergy. It is the definition. Now, I can explain. Okay, first of all, for making the notes, allergens, example, dust mites, pollen grain, animal danders. IgE is one type of antibody. Right. Symptoms: sneezing, tummadam, water eyes, kaladora neeru raavadam, rashes, skin paina, rashes avadam, running nose, mukku dwara neeru raavadam, and difficult in breathing. This is the 4 important symptoms of allergy. Symptoms due to releasing of histamine, serotonin by mast cells. Now come to this. Drugs like antihistamine, adrenaline, steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Now this is the knowledge of allergy. Now come to the explanation. Now come to this next. Good morning to everybody. Now today's topic is allergy. Just be careful, listen, full concentration. Exaggerated. First of all, you know the meaning of these 2 words. First of all, you study the definition. First of all, exaggerated or hypersensitive response of immune system to certain antigens which are present in the environment. This process is called as allergy. According to definition, right, immune system giving the response to the antigen. It is general. If any foreign antigen is entered into the body, foreign molecule, antigen is enters in our body, which system give the stimulate and give the response? Immunity system. How can you confirm the immunity system responded? బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ సిస్టము ఒక ఫారిన్ యాంటీజన్కు రెస్పాన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది అని నువ్వు ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తావు? దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. Antibodies, right. When I am entered into the classroom, you must stand. The standing is the response. Similarly, our immunity system which is present in body, it gives the response for the foreign antigen. It is a common. But how can you confirm the immunity system is given response? That is production of antibody. And the production of antibodies is produced by which system? Digestive system or reproductive system? Now, immunity system. Immunity system which cell? B cells. The B cells production of antibody is the function of B cells. B cells mali 2 types of effector cells, memory cells. Actually, effector cells of B is the function to produce the antibody.
This antibody hold or interact with antigen. Is in this interaction, the antigen become inactive or immobile. The antigen does not show the movement. That means the holding of the holding of antibody to the antigen. Who are holding to what? Antigen to hold the, antibody hold the antigen. యాంటీబాడీ వెళ్ళి యాంటీజన్ని పట్టుకుంటుంది. మరి యాంటీబాడీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? బి సెల్స్ నుంచి వచ్చింది. యాంటీజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బయట నుంచి వచ్చింది. రైట్. ఇన్ దిస్ హోల్డింగ్, వన్స్ అగైన్, హూ ఆర్ బైండ్ విత్ హూ? Antibody bind with antigen. In this interaction, in this holding, in this encounter, you can say anyway. No holding annano, interaction annano, encounter annano. What is it? In this interaction, the antigen, foreign antigen, become inactive, immobile. That means it cannot reach the target place. Without reaching the target place, the pathogen, the antigen, cannot multiply, cannot dominate to the host body, does not give the disease. This is the basic function of immunity system. Right. But right. Now what is this immunity system? Response of immunity system to certain antigen, but not all antigen. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న కొన్ని యాంటీజన్స్ కు మాత్రమే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్ హైపర్ సెన్సిటివ్, hyper iso. See, now hypo iso hyper. If the response, what is this? Response of immunity system is hypo తక్కువగా ఉన్నదానికన్నా ఆప్టిమం కన్నా తక్కువ. రైట్. If the immunity system response is hypo to antigen, so the antigen become dominant because their response is less. That causes disease. Okay. If the response of immunity system is iso, moderate, not less, not more, moderate, optimum. If it is optimum, what is optimum? Response of immunity system is optimum, that is iso to the antigen. Good. That is healthy. This is does not. If it is hyper, what is hyper? Response of immunity system is hyper to the certain antigen that causes allergy. Allergy lo immunity system response istundi కానీ ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తుంది. Right. Suppose I take some example. Now, growth hormone, endocrine system. Our body is having endocrine system. This endocrine system produces hormones for many metabolic activities, no doubt. For the growth, height. What is the maximum height? Generally, maximum is 6 feet. Good. If the growth hormone is hypotarmonism, if the growth hormone is hyper, gigantism. Gigantism is due to over secretion of growth hormone. Dwarfism is hyposecretion of growth hormone. That means our body requires the growth hormone is optimal.
less, not more. If it is less than optimum, disorder, like diabetes. If the growth hormone is hyper excess than the optimum, that means another disorder gigantic. Similarly, immunity system response. Immunity system give the response to antigen. The response of immunity system is always optimum. If the response of immunity system is always optimum, that is, we maintain the health without any disorder, without any diseases. అంటే నేను ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటే మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటుంటే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా ఆప్టిమంగా ఎక్కువ ఉండదు, తక్కువ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, వాట్ ఈస్ ద మోర్? రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఇస్ మోర్ ఎక్సెస్, మోర్ అనకుండా exaggerated hypersensitivity, response of immunity system to certain antigen. And if immunity system response response is more anamata technical hypersensitivity exaggerated. That's all. This is the definition of allergy. Okay, that means it is our body. Now, IS means immunity system. Some special substances. మన ఇంట్లో పండుగ వస్తే బూజు దొరుకుతుంది, తుమ్ములు వస్తాయి, ఎలర్జీ. లైక్ డస్ట్ మైట్స్, డస్ట్, ఫోరెన్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ పార్థీనియం, ఎనిమల్ డాండ్రస్, ఇవి మన బాడీలోకి వెళ్తాయి. Good. This is the substances which cause the allergy is called as allergens. Allergen. All substances, all antigens are not allergen, but allergen is allergen. All antigens not allergen, but allergen, all allergens are antigen. Just listen. All chordates all vertebrates are chordates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Allergy. What is this? All allergens are antigen, but all antigens are not allergen. Dust mites, pollen grain, animal damage, which are present in the environment, which suppose due to some reasons, this 3 is enters in our body. This 3 is entered in our body. Immunity system. ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఆప్టిమం కాక ఎక్కువ ఉంటుంది, దాన్నే ఎలర్జీ. అంటే ఈ మూడింటి వల్ల ఎలర్జీ వస్తుంది కనుక ఎలర్జీని కాజ్ చేసే సబ్స్టెన్స్ అనొచ్చు, ఎలర్జీని కాజ్ చేసే యాంటీజెన్స్ అనొచ్చు. ద సబ్స్టెన్స్ హూ కాజ్ ది ఎలర్జీ ఇస్ కాల్డ్ as allergy. The antigen who cause the allergy is called as allergy. Right. Okay. Now, immunity system response ఇచ్చింది అని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. Confirm. Immunity system response immunity system is respond. How can you confirm? Antibody. Right. ఈ మూడు immunity system response ఇచ్చినప్పుడు ఏముండాలి? యాంటీబాడీస్. That antibodies is called as IgE antibodies. అంటే ఎలర్జీలో B cells ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. The B cells must be involved. Without involvement of B cells, there is no antibody. Name the antibody which is involved in allergy. IgE antibody. The antibodies are 5 groups, 5 classes. Gmade, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Gmade. ఆ 5 రకాలలో ఇవి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్. Name the antibody which are involved in allergy. That is IgE. But IgE involved అయిందంటే B cells involved. In addition to the B cell, right. What is this? Mast cells is also involved. This is the main concept. Suppose
Immunity system response is optimum. ISO. Immunity system response అయ్యింది. ఆ రెస్పాన్స్ ఆప్టిమంగా ఉంది. నువ్వు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అని నువ్వు ఎలా కన్ఫర్మ్ చెప్తున్నావు? యాంటీబాడీని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు? బి సెల్. ఓకే. ఇఫ్ ద ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆప్టిమం, రెస్పాన్స్ ఆప్టిమం కన్నా ఎక్కువ, అంటే ఆప్టిమం కన్నా ఎక్కువ అన్నప్పుడు యాంటీబాడీతో పాటు ఇంకో ఏదో ఎవరో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ట్ సెల్స్. If the immunity system response is optimum, there is no involvement of master cell. The involvement of master cell is evidence to say immunity response is exhaustion. If master cells is not involved, only B cells are involved in the response of immunity system is optimum. Only B cells involved అయ్యి యాంటీబాడీస్ వస్తే అప్పుడు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఆప్టిమం, కరెక్ట్ లెవెల్లో ఉండదు. ఓకే. బి సెల్స్ తో పాటు మాస్టర్ సెల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ exaggerated response of immunity system. This master cells involve అయితే B cells involve అయితే IgA. అలాగే మాస్టర్ సెల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక టూ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్స్ సింప్టమ్స్. ఈ సింప్టమ్స్ ఎలర్జీ యొక్క సింప్టమ్స్ స్నీజింగ్ అంటే తుమ్మడం, వాటర్ ఐస్ కళ్ళ ద్వారా నీరు రావడం, ర్యాషెస్ స్కిన్ మీద, రన్నింగ్ ఆఫ్ నోస్ ముక్కు నుంచి. నౌ కమ్ టు ది డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్. 1, 2, 3, 4, 5. ఈ 5 symptoms ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ద symptoms of allergy. మళ్ళా ఈ సింటమ్స్ ఎవరు చేస్తారు? ద సింటమ్స్ డ్యూ టు రిలీజింగ్ ఆఫ్ histamine and serotonin. These are the two important chemicals is produced by mast cells. ఈ మాస్ట్ సెల్స్ నుంచి వచ్చిన కెమికల్స్ వల్ల ఈ సింటమ్స్ వస్తాయి. రైట్. ఇది మన ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఎనిమల్ టిష్యూలో ఏరియాల్ టిష్యూలో మాస్ట్ సెల్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఎనిమల్ టిష్యూలో ఒక టాపిక్ ఉంది, టిష్యూ ఉంది. రైట్. ఏరియాల్ టిష్యూ. ఆ ఏరియాల్ టిష్యూలో మాస్ట్ సెల్స్ దే ప్రొడ్యూస్ 3 కెమికల్స్: హిస్టామైన్, సెరోటోనిన్, ఇంకోటి ఉంది anticoagulant, heparin. Now come to this. Now how can you reduce the symptoms? The drugs like antihistamine, histamine the opposite, antihistamine, adrenaline, steroids. These are the 3 chemical substances which give the relief from the symptoms of allergy. Now this is about the allergy. Now once again, definition. Exaggerated or hypersensitive response of immunity system to certain antigen in environment. ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందా లేదా? ఇస్తుంది. ఎవరికి? సర్టన్ యాంటీజెన్. ఆ సర్టన్ యాంటీజెన్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్ హైపోనా, హైపరా, ఐసో, హైపర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as allergy. Now allergen causes antigens. Maybe it is 3. That is called as allergy. This is the symptoms. Now this is the drugs. Now come to the autoimmune disorder. Now another small topic, very important. See, autoimmune disorder. See, it is our body term. Many government departments is there. Education department, health department, revenue department, police department, like many departments is there. Many government service sectors is there. Service sector. What is the duty of police department?
to protect the citizens of the body. That is the main duty. Like it is our body, many systems is there. Digestive system, respiratory system, reproductive system, excretory system, immunity system. Like police department, immunity system give the protection to other systems from pathogens. If immunity system is non-functional, the pathogen can attack the other systems, damage the other functions. Digestive system is affected by pathogen, hence digestion does not happen. Respiratory system, lungs. If the pathogen infect to the lung, the respiratory system cannot function. Right. Due to non-function of respiratory system, right, that means the disease, if it is continued, that person meets the death. Now what I am saying, immunity system give the protection to our body from fire. That means in this occasion, now I want to say the most important function of immunity system, right? Protection. A protection kala manchi function ante immunity system is having the ability to identify which is the self, which is non-self. Right. Foreign body, pathogen is a foreign. The immunity system attack the pathogen. Why it is attack the pathogen? To protect the self. That means it is having a power. Immunity system is having the power. That power helps to identify the self foreign. If the ability lekapothe, sometimes it will be damage to the self also. Suppose self molecule, foreign molecule. Now what is this? Immunity system is having the ability to recognize which is self, which is foreign. Foreign molecule ఏంటి, self molecule ఏంటి, right? And recognize చేసే ability immunity system ఉంది, right? If immunity system is failure to identify self and non-self, self and foreign, ఒకవేళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్కి ఈ ఎబిలిటీ ఫెయిల్ అయ్యి, ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్కి ఎబిలిటీ లేదు, ఎబిలిటీ సెల్ఫ్ ఫారెన్ గుర్తించే ఆ శక్తి పోయి, దెన్ ఇట్ విల్ బి డ్యామేజ్ టు సెల్ఫ్. మన లోపల ఉన్న ఇమ్యూనిటీ సిస్టము, మన లోపల ఉన్న సెల్స్ నే డ్యామేజ్. సచ్ ఈజ్ autoimmunio disorder. What is this? Immunity system. If immunity system is properly functioning, it never damage the self. మన లోపల ఉన్న కిడ్నీని, లంగ్స్ ని, లివర్ ని ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎప్పుడు అటాక్ చేయదు, డ్యామేజ్ చేయదు, డిస్ట్రాయ్ చేయదు. ఎప్పుడు అది ఒక ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ దానికి ఆ ఎబిలిటీ పోతే, ఎబిలిటీ లేనప్పుడు విచ్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ అండ్ నాన్ సెల్ఫ్. డ్యూ టు దిస్ ద ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఇస్ సెల్ఫ్ డ్యామేజ్. Immunity system is a self-damage. Autoimmune disorder. If any disease caused by immunity system within the same body, నా బాడీలో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వల్ల నాకు డిసీజ్ వస్తే, that is called as autoimmune disorder. If any diseases or disorder is caused by immunity system within the self body, such disorders is called as autoimmune disorder. Right. If this disorder takes place in joints, joint దగ్గర జరిగింది, మజిల్స్ దగ్గర జరిగింది, న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ దగ్గర జరగవచ్చు, బాడీలో ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. ఏం జరిగింది? సపోజ్
ఇక్కడ హార్ట్లో జరిగింది. హార్ట్లో ఏం జరిగింది? ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయింది. ఆ ఫెయిల్ కావడం వల్ల ప్యాథోజన్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది ఎక్కడ? హార్ట్ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? రైట్ కార్డియాక్ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. దట్ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్. If autoimmune disorder occurs at joints, it is called as ruminated arthritis. It is an example for autoimmune disorder. Now, multiple sclerosis is another example for autoimmune disorder. Third example, myasthenia gravis. In first year lo undi. Ee rendu second year syllabus. Idi first year lo నేను చెప్పాను. ఎప్పుడు చెప్పానంటే మీకు లోకోమోషన్ రిప్రొడక్షన్ దగ్గర మజిల్ కాంట్రాక్షన్ వస్తుంది. ఐ బ్యాండ్, ఏ బ్యాండ్ కాంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఒక డిసీజ్ వస్తుంది. ఇదేంటిది? myasthenia gravis. This is the 3 examples diseases for under this category. Autoimmune disorder. If you suppose autoimmune disorder which is occur neuromuscular junction దగ్గర ఆటోమస్కులర్ డిసార్డర్ జరిగితే దానిని myasthenia gravis. సేమ్ autoimmune disorder జాయింట్స్ దగ్గర జరిగితే ruminated arthritis. Multiple sclerosis. Right, we can discuss in the class. Now this is the 2 small topics. Now come to the cancer. It is a beautiful chapter, important. Now be careful. Now continue.